Esta es la voz de Ecuador desde el espacio. Soy el primer satélite ecuatoriano y mi nombre es Pegaso. Soy pequeño, como el niño que soñó con mi existencia 30 años atrás. Pero también soy grande, pues represento el anhelo de futuro y de progreso de millones de ecuatorianos. A continuación, las imágenes del himno nacional del Ecuador, transmitido desde el espacio. 10 years ago, Ecuador achieved an essential milestone in its history. 4, 3, 2, 1, ignición, lanzamiento. The launch of its first entirely domestically manufactured artificial satellite without foreign intervention. Bienvenido al cielo, Pegaso. Bienvenido al espacio, Ecuador. La misión es un éxito. Pegaso nos va a ofrecer una cosa que no hay en el mundo ahorita, video en tiempo real desde el espacio. Estos son los ojos de la humanidad para el público, para todo el mundo, son gratis y eso lo vamos a usar en las escuelas. Aparte, Pegaso emite unas señales que son educativas, que son diseñadas para las escuelas. Los niños las van a recoger y eso pues contiene texto acerca de la historia de Ecuador en el espacio y de la historia del mundo, la historia espacial del mundo. Y los niños van a aprender matemáticas, decodificando esas señales. Entonces estamos criando nuestros nuevos ingenieros aeroespaciales como los que vimos hoy aquí. A month later, in May 2013, ESA receives information about a collision with a defunct Russian rocket, losing the signal and leaving the satellite adrift. There was an attempt to recover through a twin satellite that reportedly regained the satellite's voice, according to authorities. Pegasus was scheduled to return in 2023. As of today, March 2024, there is no news about this return. Llegan las primeras imágenes del satélite que de Ecuador, que fue puesto en órbita el 25 de abril pasado. El nanosatélite mide 10 centímetros por 10 centímetros y costó $700.000. El jefe de la Unidad de Sistemas y Robótica del Observatorio Astronómico de Quito, Salim Avedradrobo, critica la iniciativa. Realmente las imágenes que se vieron de mañana, a mi punto de vista y a punto de vista de otros expertos de aquí del observatorio, no fueron a tiempo real. Esas imágenes, según el cuadro de localización del satélite que está subido en la misma página, en esos momentos se encontraba en una zona oscura, pero las imágenes se veían claramente. Entonces, a mi punto de vista, esas imágenes fueron tomadas antes o recibidas antes y se estaban pasando el día de ahora. No tiene ningún avance de investigación. No se ha involucrado a la comunidad científica, tanto a doctores en instrumentación, tanto a doctores en astronomía, en astrofísica, que están especializados en el tema. Yo creo que sí fue más una pérdida que una ganancia en la parte académica, porque el costo fue demasiado alto para los beneficios que nosotros vamos a tener ahorita. Invisible Pegaso delves into a critical analysis of the possible, the visible and invisible, the states of matter, and the impact of humanity on a universal scale, or what we might already term the solar scene. The project tackles, from both an artistic and scientific standpoint, a sustainable and biotechnological approach to life beyond planet Earth, emphasizing continuous biological and chemical collaboration in its development and questioning current colonialist systems through technology.
As a starting point, the significant issue of space debris and biological contamination caused by human activity beyond the Kármán line is examined, and how this also affects the surface of our current planet. To do this, the project focuses on a very specific location on Earth, the extinct volcano and now glacier Chimborazo in Ecuador, which symbolically connects with the largely unsuccessful space missions launched by the aforementioned country, symbolically connecting the glacier with the mythology surrounding the concept of Pegasus and its ability to bring forth water and divine inspiration, highlighting the announced problem in the very concept of progress. Scientifically, the work Invisible Pegasus proposes the possibility of using extremophile bacteria as an extraterrestrial alternative to degrade the space debris surrounding us. This debris is invisible during the day, reveals itself as stars in the night sky, making our sky the undeniable vault of a new space-logical era, where our footprint manifests with a certain lack of control, improvisation, and threat. The work is poetically materialized through a process of bioleaching of electronic waste such as PCBs printed circuit boards, USB memories, and others, submerged with the bioleaching solution in water directly extracted from the Chimborazo Glacier. This process performance simulates the tradition of ice extraction from the Chimborazo province, now literally practiced by only one person. This process of extracting copper from electronic waste or waste electronic equipment allows the artist to create two artistic materials. Firstly, the black pigment color of the solar scene, a solution with an orange color under the visible light spectrum, but black under ultraviolet light, used for the creation of a series of graphic works. Secondly, the raw material for metal painting through the hydrolysis and solidification of the suspended copper, which becomes part of the final layer of a series of micro-sculptures that recreate the glacier itself and speak of its own evolution. The work unfolds as a real-time installation where the bioleaching and metal painting processes occur in front of the attending audience in what could be termed as a symbolic poetic and electronic alchemical recycling center that literally transforms electronic waste into artistic mediums. The installation is being showcased for the first time at the Museum of Medicine in Cuenca, Ecuador, on April 10, 2024.